The vest, pull it over your head. Wrap the strap around your waist to secure the buckle, pull the strap to tighten. Secure the buckle and pull the strap to tighten as you exit the aircraft. Inflate the vest by pulling down firmly on the right tabs and blowing into the tubes in both sides. We'll locate the light on the shoulder will turn on automatically in water. Remember, never inflate your vest inside the aircraft. The Airbus A320 has 8 emergency exits, 2 doors on the front, 4 window exits over the wings, 2 doors on the back. Each door is equipped with an evacuation slide that can be detached from the aircraft used as a raft. All exits are clearly marked on the sign overhead, and if necessary, flow level lighting will illuminate the aisle to help you find to the exits. At this time, please take a moment now to locate your closest exit. Remember, this might be behind you. Should there be a change in cabin pressure, 4 oxygen masks will drop from overhead. Firmly pull the mask toward you to start the flow of oxygen. Place the mask of your nose into mouth, pull the elastic band around your head, tighten using the straps on both sides. Even though the bag may not inflate, oxygen will be flowing. Be sure to put your mask on first before assisting others, and we'll advise you when it is no longer needed. The cabin attendants will now be passing through the main aisle to make sure they're ready for departure, and you may assist us by making sure your seat belts are securely fastened, seat backs, tray tables are properly stowed, and all current items are put away. Should you have any questions regarding the safety features on both the aircraft, you may feel free to direct those to a member of our in-flight team. Be reminded wherever that's approved. Por favor, mantenga su cinturón bien abrochado y visible a la tripulación en todo momento, incluso cuando la señal esté apagada. Su chaleco salvavidas está en una bolsa debajo de su asiento, y si la tripulación se lo indica, rompa la bolsa, saque el chaleco y póngaselo. Envuelva la correa alrededor de su cintura, sujete la hebilla y al extremo de la correa sea que se mete ajustado. Al salir del avión, solo infle el chaleco, alando las manillas rojas firmemente hacia abajo o soplando los tubos en ambos lados. La luz de localización en el hombro del chaleco se iluminará automáticamente en el agua. Le recordamos que por favor nunca infle su chaleco salvavidas dentro del avión. Esta aeronave A320 tiene 8 salidas de emergencias, 2 puertas al frente, 4 salidas sobre las alas y 2 puertas atrás. Cada puerta está equipada con tobogán de evacuación que puede ser desprendido del avión y ser utilizado como balsa. Todas las salidas están señaladas con un letrero en la parte superior, y si fuera necesario las luces al nivel del suelo alumbrarán el pasillo para ayudarlos a encontrar las salidas. Ahora, por favor, tome un momento para localizar la salida más cercana, teniendo en cuenta que esta puede estar detrás de usted. Si hay un cambio repentino de presión en la cabina, 4 máscaras de oxígeno caerán de un compartimento sobre su asiento. Hale la máscara firmemente hacia usted para iniciar el flujo de oxígeno. Coloque la máscara sobre su nariz y boca, ajuste la banda elástica alrededor de su cabeza y sujete usando las tiras en ambos lados. El oxígeno fluirá en que la bolsa no se infle. Póngase bien su máscara antes de ayudar a otros y le avisaremos cuando ya no sea necesario usarla. Estaremos recorriendo la cabina para asegurarnos que estemos listos para el despegue. Por favor, ayúdenos a verificar que su cinturón esté abrochado, que su mesa y respaldos estén en posición vertical y que todo equipaje de mano esté debidamente guardado. Les recordamos que no se permite fumar o usar cigarrillos electrónicos en ningún vuelo de JetBlue, y desconectar, destruir o manipular los detectores de humos en los baños es un delito federal y resultará en una multa. Para su conveniencia hay 3 baños a bordo, 1 delante, 2 atrás, y todos están equipados con una mesa para cambiar pañales. Gracias por su atención, esperemos que disfrute su experiencia con JetBlue. From the flight deck, once again, good afternoon, welcome aboard. We are next for takeoff in flight crew. Please be seated for departure.